Hello friends, again we are going to see a very few short phrases that native people will use. It'd be useful for you to use these words to sound like a native. பஸ் கிளம்புது. பஸ் கிளம்புது. பஸ் புறப்படுது. பஸ் புறப்படுது. The bus is departing or the bus is leaving. பஸ் கிளம்புது or பஸ் புறப்படுது. ஜனங்க ரோட்டை கடக்குறாங்க. People are crossing the road. மக்கள் ரோட்டை கடக்குறாங்க. ஜனங்க ரோட்டை கடக்குறாங்க, which is more common to use, or மக்கள் ரோட்டை கடக்குறாங்க. People are crossing the road. நெரிசல்ல நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம். We got badly stuck in the traffic jam or congestion. நெரிசல்ல நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம். நெரிசல்ல நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம். அவர் எப்பயும் அடித்து பிடிச்சி தான் பஸ்ஸை பிடிப்பார். He always dashes to catch the bus. அவர் எப்பயும் அடித்து பிடிச்சி தான் பஸ்ஸை பிடிப்பார். அவர் எப்பயும் அடித்து பிடிச்சி தான் பஸ்ஸை பிடிப்பார். பஸ்ஸை இங்கே ஓரங்கட்டுறோம், இறங்குறவங்க இறங்கிக்கோங்க. பஸ்ஸை இங்கே ஓரங்கட்டுறோம், இறங்குறவங்க இறங்கிக்கோங்க. We are pulling the vehicle over. Whoever wants to get down, please do. பஸ்ஸை இங்கே ஓரம் கட்டுறோம், இறங்குறவங்க இறங்கிக்கோங்க. பஸ் இங்கே ஓரமாக நிறுத்துகிறோம் or பஸ் இங்கே ஓரமாக போடுறோம். டீ காஃபி வேணும்னா போயிட்டு வந்துடுங்க. We are pulling the vehicle over or we are stopping on the side. If you want a coffee or tea, please be quick. பஸ்ஸை இங்கே ஓரமாக போடுறோம். டீ காஃபி வேணும்னா போயிட்டு வந்துடுங்க. பஸ்ஸை இங்கே ஓரமாக போடுறோம். டீ காஃபி வேணும்னா போயிட்டு வந்துடுங்க. எல்லாரும் தயாராக இருங்க. சென்னை இதோ 10 நிமிஷத்தில் வந்துடும். எல்லாரும் தயாராக இருங்க. சென்னை இதோ 10 நிமிஷத்தில் வந்துடும். All of you be prepared. We will reach Chennai just in another 10 minutes. எல்லாரும் தயாராக இருங்க. சென்னை இதோ 10 நிமிஷத்தில் வந்துடும். Attention learners, in Tamil language it's very common to use Chennai vandudum, means that Chennai will come instead of we will reach Chennai. So we will say bus stop vandudum, means we will reach the bus stop. The literal meaning is the bus stop will come to us, but the implied meaning is we will reach the bus stop